How to fix bad_system_config_info blue error on Windows. 1. Run the following commands in the command prompt subsection under Windows Safe Mode. Commands include, C. Year or default system directory, dircdc:\Windows\system32\config md backup copy backup cd rake back copy. Plan B, dirc. Win *cdc:\Windows system32\configs copy c:\rake back /cd rake back dir copy /y software. Copy /y system. Copy /y sam. Plan C, fix your Windows registry. Commands, cdc:\Windows system32\config ren c:\Windows system32\config default.old ren c:\Windows system32\config sam.old ren Windows system32\config security.old ren c:\Windows system32\config software.old ren c:\Windows system32\config system.old copy c:\Windows system32\config rake back default c:\Windows system32\config copy c:\Windows system32\config rake back sam c:\Windows system32\config copy c:\Windows system32\config rake back security c:\Windows system32\config copy c:\Windows system32\config rake back system c:\Windows system32\config copy c:\Windows system32\config rake back software c:\Windows system32\config 2. Use a system restore, if available, in Windows Safe Mode. 3. Repair the bootloader in the command prompt subsection under Windows Safe Mode. Commands include, bootrec/fixboot, proceed with the following command if you read the error access is denied, bootsec/nt60sys bootrec/fixboot needed/export c:\backup a trip c:\boot /bcd, h, rsren c:\boot bcd.old bootrec/rebuild a restart your computer. Plan B, fix boot configuration data, bcd, with a Windows installation media. Bootrec/repair bootrec/oshkin bootrec/repair Plan C, edit the bcd file. Commands, /delete value default numproc /delete value default truncate memory 4. Reinstall Windows with an ISO file. 5. Other tips. Restart your system. Run sfc and chkdsk, bism/online/cleanup image/restore health, sfc/scano and chkdsk/r restore the Windows registry if you can, go to c:\Windows system32\config rake back. Update all your device drivers with the recommended Avast driver updater in this video guide. Perform a Windows reset. Check your hardware, from installed RAM to disk. 6.
For detailed info, go to https://support.my n--system-config-c0918f16-c812-2916-00D9-4387389F7C. Error 0x74, bad_system_config_info.